Ang kakailanganin natin ngayon ay 6 na talong, 4 na itlog, paminta, asin, seasonings, at toyo. Ang lulutuin naman natin ngayon ay tortang talong. Ito na ang tortang talong. Tapos magawa tayo ng sauce sa tortang talong. Oh, ito. Toyo. Lagyan natin na kalamansi. O yan, ang gagamitin natin ng pang tuyo. Tingnan natin. Sarap. Yan.